查这个，首先就是排除，就算这两个没检查了。我们现在看的是不是这两个漏气，还是这些漏气？这个跟这个漏气。我们检查方法就是说，先。Now we will check this air tank and single valve or the solenoid if air leaking. 来这里，扒开这里。First. 扒开这里。pull out this. 这里这个。And this one. And this tube. 同时折住这个。Folded at the same time. 这个可以，你可以把，你不折住这个就转下来。Or insert, make a air circle. 来折住这里。Now folded this. 再挤痛。The start function. 它会稳压。如果不漏气的话那就表明是这几个漏气，这两个有漏气。If not air leaking, the air pump, the air compressor stop unstable. Now maybe indicate this solenoid maybe air leaking. 如果就是说，如果漏气，现在还漏的话，那就是这个跟这个。If now air leaking, the air compressor not stable, maybe this or there air leaking.